ನಾಡಗೀತೆ. ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡಿ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಭೂದೇವಿಯ ಮಗನಾಡಿ ನಂದನಯನದ ಮಗುವಿನ ಗಡಿ, ರಾಮವ ದೇವಿಯ ಮನವೊಲಿಸಿ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ನಂದದ ಮಗುವಿನ ಗಡಿ, seated. Kindly be seated. Vice Chancellor will request the Chancellor to declare the convocation open. Honorable Chancellor, this convocation of Tumkur University has been called to confer honorary degrees and degrees on candidates who, in the examinations held for the purpose, have been certified to be worthy of the same. Honorable Chancellor, have the honor of requesting you to declare the convocation open. I declare the convocation open. The Vice Chancellor will welcome the dignitaries and present the annual report of the university. I take a pride in extending a warm welcome to Honorable Governor of the Karnataka and the Chancellor of Tumkur University, Sri Thawarchand Gehlote ji, to the 16th annual convocation of Tumkur University.
I deem it my privilege to hearty welcome to Dr. M.C. Sudhakar, Honorable Minister for Higher Education. I deem it my privilege to hearty welcome to and the Pro-Chancellor of M.C. Sudhakar, Honorable Minister for Higher Education, Government Karnataka, and the Pro-Chancellor of Tumkur University. I am happy to welcome the chief guest for the day, Professor Shantisri Dulupadi Panditji, Honorable Vice Chancellor of the Jawaharlal Nehru University, New Delhi. She will be delivering the convocation address. Honorable Vice Chancellor of the Jawaharlal Nehru University, New Delhi. She will be delivering the convocation address. Extend a hearty welcome to the distinguished luminaries who have been recognized by the University for the conferment of honoris causa to respectfully acknowledge their service to the society. For the conferment of I am very pleased to welcome the esteemed members of the syndicate, service to the academic council, deans, chairpersons of all the departments, members of the teaching fraternity, principals and representatives of the constituent autonomous and affiliated colleges of the Tumkur University fraternity, with the principals and representatives of the caste prizes. I am also delighted to welcome people's representatives, including the members of Legislative Assembly, all the distinguished Legislative Council, members of the Parliament, Deputy Commissioner, I am also delighted to welcome other invitees from the district administration, teaching and non-teaching staff of the parents of the council, graduates, members of the electronic and print media, and other distinguished invitees. It is a great pleasure for me to welcome our graduates who will be receiving their degrees in this convocation. The electronic and print media and other distinguished invitees. I hereby present the annual report of the activities of the university for the current academic year. The university has 28 postgraduate departments offering 29 PG programs. Besides, activities of the university PG centers have been established at Sira and Tiptur. The university has 28 programs in mathematics, business administration, commerce and computer applications. Besides, in addition to two constituent colleges offering undergraduate and postgraduate programs in mathematics, there are 90 colleges affiliated to the university, including one autonomous college. In addition to, as a result of our persistent efforts, the enrollment has been consistently increasing. Colleges affiliated to the university, during the present year, more than 40,000 undergraduate and 4,500 postgraduate students have been enrolled. The enrollment has been consistently increasing. 53% of the girls students. During the present year, more than 40,000 initiative towards the women empowerment. Postgraduate students have NEP 2020 has been successfully implemented by the university. Of the girl students. From the current academic year, our initiative towards the women empowerment and specializations NEP 2020 has been successfully implemented. Bachelor of Design specialization in the interior design, academic year, fashion design, pool of new BSc with specialization in fire and industrial safety introduced. Electronics and communication design and BCA in the specialization in data science and fashion design. BSc with specialization in fire and industrial safety, postgraduate diploma in academic writing and
Publishing, BCA with Jain Studies, Human Rights, IPR, HRM and the IT Act. We are introducing special provisions has been made for admission to children of academic writing and publishing by enhancing Jain Studies for every device IPR, HRM. University has effectively implemented UGC and has been made for admission to children of programs personnel. UGC by enhancing PG programs intake. Exams have been successfully conducted and results have been published through UGC only. And postgraduate programs. Our teachers have published more than 1,154 research papers and results in Scopus Index journals only. H-index of 5066. Our teachers have secured 24 research projects worth of more than 3 crore rupees funded by prestigious funding agencies. PhD program is being offered in 19 postgraduate subjects. We have secured 24 research projects. The publication more than the university has published by prestigious funding agencies. Undergraduate programs under NAP 2020 postgraduate subjects. We have 30 more than 14 study chairs established in the university have organized several programs and commemorative events to inculcate the ideas and ideals of luminaries. Dr. B.R. Ambedkar's vision of society based on programs and commemorative events to inculcate the ideas disseminated through a series of programs. Dr. B.R. Ambedkar's vision of society based in liberty. Center for Women Studies is offering 10 open elective courses under NAP 2020 series of programs. UG students and has organized several programs. B.R. Ambedkar Studies Center. Director of Students Welfare has organized is offering 10 open elective courses Freshers Day program for newly admitted students and has organized several programs. SAP-TSE program of the university has been providing fellowships. Freshers Day program for newly free hostel facility for the SC/ST students. IQA, AC and PMOB have been striving to improve the overall quality and education cost. These two bodies have organized many programs for SC/ST students. A good number of national seminars, workshops and conferences have been organized on contemporary themes by various departments. A good number of universities has initiated a new program called Prerana have been organized on motivational themes by various the overall transformation of the students. University has initiated a new program attended Prerana Ek Bharat Shrestha Bharat camp held at Mysore from 12th to 22nd June 2023 students. Development of the new campus from the university at Bidirkate is fast progressing. Camp held at Mysore from PG Boys Hostel, PG Girls Hostel and Research Students Boys Hostel for SC/ST students has been completed at a total cost of 17.5 crores and inaugurated. PG Girls Hostel construction of Sub-Regional Science Center of Karnataka Science and Technology Promotion Society has been a total completed 17.5 crores. Construction of academic block, pre-examination and training construction of Sub-Regional Science Center of Karnataka Science and Technology Promotion Society. Construction of academic block at Kittur PG Center campus is academic block, pre-examination and training. We have achieved some unique feats in terms of collaboration. Nearing completion. Vice Chancellor and visited several universities in UK as part of the delegation of the Vice Chancellors. We have achieved some unique feats in terms of collaboration. Birmingham City University visited several universities in UK and interacted with the faculty members on possible areas of collaboration. Preparations are underway to collaborate with the UK universities for faculty exchange and student exchange programs. Faculty members on possible areas of collaboration. MOU with more than 11 institutions of national and global eminence. UK universities for faculty exchange and student exchange programs. Started using Infosys Springboard Microsoft platform more than 11 institutions which will greatly boost their employability skills. Our students have started using Innovation and Incubation Center at a sprawling area of 10,000 square feet which will greatly established under National Innovation and Startup Policy by under Innovation and Incubation Center at a sprawling area of 10,000 teachers have been recognized at several national and international innovation and forums startup for their excellence in academic and research. Professor Nag Vaishnav and Dr. Suresh have recognized several Stanford World's Top 2 Scientists Forum recognition of their excellence in academics and research. Professor Girish and Sir C.V. Raman, Young Suresh Award featured and S.S. Kataria and World Lecture Award 2 Scientists awarded in recognition of Gundu top class research. Conservation Fellow of New India Girish and Sir C.V. Raman, Young Scientist Award, Bidder Award from Kataria and World Lecture Award. Professor Keshava, Best Library Science, Library and Information Professional Award from Department of Library, Public Library Government of National Bidder Award from Dr. Kumar and that Shikshana Shiromani Award for Excellence in Teaching. Library and Information Professional Award. 70% of our students have been successfully placed.
Plus, Rupesh Kumar had organized a job award for excellence in teaching. 30 companies recruited more than 880 students. Students have been successfully the first university in the state to register and organize the job Kaushal Vikas Yojana. More than 30 companies recruited about 680 students have successfully registered under this scheme university in the state to register. On 6th March 2023, Kaushal Vikas Yojana in association with the Sri Ramakrishna Sevashrama Pagoda, Sri Shirdi Sai Mandir Adarsh Nagar Government Mission, and Sri Annapurneshwari Food Distribution Committee launched Sri Annapurneshwari scheme for the midday meal for the students of Sai Mandir Adarsh Nagar Tumkur. More than 1,500 students are having midday meal every day. This is the first in the entire country at the university level. It was inaugurated by Sri Yadavira Krishnadatta, having Chamarajavaliya of Mysore royal family in the divine presence of Sri Holiness Sri Siddhaganga Mahaswamiji of Sri Siddhaganga Mata and Srimad Swami Japanandaji Maharaja and Sri Ramakrishna Ashrama Pagoda. On this occasion, I express my sincere gratitude to the industrialists, businessmen and philanthropists who have donated to the scheme. During the current academic year, Kalpataru Utsava intercollegiate cultural competitions were held. The winners participated in the South Zone Inter-University Fest held at Gulbarga University, Gulbarga. Our athletes were selected for Khelo India competitions for their excellence in shooting. 2 athletes, Dhyan and Kiran Nandana, have received a 10 lakh each prize money from the government of Karnataka. Several blood donation camps, health checkup camps have been organized in addition to conducting cleanliness drive, plantation drive, social awareness jata and special science population programs. University has adopted 10 villages and schools in Tumkur district and constantly monitoring their progress. I wish to take this opportunity to thank the government of Karnataka, honorable ministers, member of parliaments, member of legislative assemblies, member of legislative councils of Tumkur and my staff members for their support and cooperation. I hope for still better future progress in further. Thank you one and all. Vice Chancellor will request the Chancellor to allow the presentation of candidates for various degrees. Honorable Chancellor, I request you to allow the presentation of candidates for various degrees. Let the candidates for the various degrees be presented. Vice Chancellor will request the Chancellor to present honorary degrees to eminent persons. I now request the Honorable Chancellor to kindly present the honorary doctorate degrees honoris causa to Dr. R.L. Ramesh Babu and Sri T.S. Nagabharana. The recipients may please stand up, bow to the Chancellor and resume the seat. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of Tumkur University, I admit Shri R.L. Ramesh Babu and Shri T.S. Nagabharana to the degree of Doctor of Letters honoris causa. Citation: Dr. R.L. Ramesh Babu, renowned philanthropist and industrialist. Dr. R.L. Ramesh Babu, a renowned industrialist, has been an Annadata for countless students. He was born to Srimati Shashirekamma and Sri Lakshmi Narayan Shetty on 20th June 1961 at Tyamagundlu village in Nelamangala Taluk of Bengaluru Rural District. After studying BCom in Sri Siddhaganga College, Tumkuru, he went on to become a rice mill entrepreneur with a small investment. With his hard work and determination, he became the proud owner of Bhagavan Rice Mill, Bhagavati Bhagavan Rice Mill and Rajalakshmi Agro Foods, thus generating employment for more than 150 families. He dedicates the profit of one mill to the cause of social service. He is one of the main exporters of rice abroad. He has initiated several acres of plantation and environmental activism. He has adapted beneficiaries of his educational and infrastructural facilities. He has organized 400 uninterrupted weekly lectures till date. This has found a proud place in India Book of Records. He has received an honorary doctorate from Yoga Sanskrit University, Florida, USA, in recognition of Dr. Ramesh Babu's social service and his contribution to the field of environment and philanthropy,
we at Tumkur University are pleased to confer the degree of honorary doctorate on Dr. R.L. Ramesh Babu. We wish him long years of service and a happy life. Srimati Naida Zamzam, Registrar, Professor M. Venkateshwarlu, Vice Chancellor. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ, ರಂಗಕರ್ಮಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 23 ಜನವರಿ 1953ರಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಕಲಾವಿದರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರುದ್ರಮ್ಮ. ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಗಿಣಿ ಅವರು ರಂಗಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿ. ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವೀಧರರಾದ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 22 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ, ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ, ನಾಗಮಂಡಲ, ಸಿಂಗಾರೆವ, ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಮ ಮೊದಲಾದ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡತನದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗುತ್ತಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರೂಪಕದಂತಿರುವ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರಿಗೆ 7 ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರಂದು 16ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರಲೆಂದು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಯ್ದಾ ಜಂಜಂ, ಕುಲಸಚಿವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನು, ಕುಲಪತಿಗಳು. The candidates for degrees under each faculty will be presented to the Chancellor by the Dean of the Faculty. Dean, Faculty of Arts. Let the candidates for the degrees of Doctor of Literature, Doctor of Philosophy, Master of Arts in Kannada, English, History and Archaeology, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration, Master of Social Work, Bachelor of Arts, Bachelor of Fine Arts and Bachelor of Social Work stand up and bow to the Chancellor. Honorable Chancellor, I wish to present to you the candidates named in the list for the degrees of Doctor of Literature, Doctor of Philosophy, Master of Arts in Kannada, English, History and Archaeology, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration, Master of Social Work, Bachelor of Arts, Bachelor of Fine Arts and Bachelor of Social Work. They have been examined and found qualified for the said degrees, to which I pray they may be admitted. Dean, Faculty of Science and Technology. Let the candidates for the degree of Doctor of Science, Doctor of Philosophy, Master of Science in Physics, Chemistry, Mathematics, Biochemistry, Zoology, Botany, Environmental Science, Library and Information Science, Biotechnology, Microbiology, Psychology, Electronic Media, MS in Communication, Bachelor of Science, Bachelor of Computer Applications and Bachelor of Vocation stand up and bow to the Chancellor. Honorable Chancellor, I wish to present to you the candidates named in the list for the degree of Doctor of Science, Doctor of Philosophy, Master of Science in Physics, Chemistry, Mathematics, Biochemistry, Zoology, Botany, Environmental Science, Library and Information Science, Biotechnology, Microbiology, Psychology, Electronic Media, MS in Communication, Bachelor of Science, Bachelor of Computer Applications and Bachelor of Vocation. They have been examined and found qualified for the said degrees, to which I pray they may be admitted. Thank you. Dean, Faculty of Commerce and Management. Let the candidates for the degrees of Doctor of Literature, Doctor of Philosophy, Master of Commerce, Master of Business Administration, Bachelor of Commerce, Bachelor of Business Administration and Bachelor of Business Management stand up and bow to the Chancellor. Honorable Chancellor, I wish to present to you the candidates named in the list for the degrees of Doctor of Literature, Doctor of Philosophy, Master of Commerce,
Master of Business Administration, Bachelor of Commerce, and Bachelor of Business Management. They have been examined and found qualified for the said degrees, to which I pray they may be admitted. Dean, Faculty of Education. Let the candidates for the degree of Bachelor of Education and Bachelor of Physical Education stand up and bow to the Chancellor. Honorable Chancellor, I wish to present you the candidates named in the list for the degrees of Bachelor of Education and Bachelor of Physical Education. They have been examined and found qualified for the said degrees, to which I pray they may be admitted. Vice Chancellor will request all the candidates to stand up. I request all the candidates presented to various degrees to please stand up. Vice Chancellor will request Honorable Chancellor to admit the candidates to various degrees. Honorable Chancellor, I request you to admit the candidates to various degrees. The rest of the candidates whose names are set out in the list to the respective degrees in absentia and whose names are set out in the list for respective degrees but have not submitted the prescribed applications to the respective degrees in absentia. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of this university, I admit you to the various degrees awarded by the Tumkur University under the faculties of Arts, Science and Technology, Commerce and Management and Education. I also admit the rest of the candidates whose names are set out in the list to the respective degrees in absentia, and the candidates whose names are set out in the list but have not submitted the prescribed applications to the respective degrees in absentia. I suggest you that ever in your life and conversation you shall prove yourself worthy of the same. Kindly be seated. Presentation of DLIT, DSc, PG and UG gold medals, cash prizes being read out by the deans of the various of the candidates. Will Dean, Faculty of Arts. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಘನತೆವೆತ್ತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಕಲಾನಿಕಾಯದ ಡಿಲಿಟ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪದವಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಕಲಾನಿಕಾಯದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದು ಘನತೆವೆತ್ತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ಪದವಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಘನತೆವೆತ್ತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಡಿಲಿಟ್ ಪದವಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಜಗದೀಶ್, ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ. ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪದವಿ ಕಾವ್ಯ ಡಿಸಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು. ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಜಿ ಸಣ್ಣಗುಡ್ಡೆಯ ಟ್ರಸ್ಟ್, ತುಮಕೂರು, ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಯ್ಯ ಕೆಂಗರಾಮಯ್ಯ, ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಗೂರು, ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಕಂ ಶ್ಯಾಮ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು. ಎಂಎ ಪದವಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ, ತುಮಕೂರು, ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಪದವಿ ನಾಗಮಣಿ ಹೆಚ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು. ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಹುಸ್ನಾ ಬೇಗಂ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು. ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಆಕಾಶ್ ಎ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು. ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಜಿ. ಹಾವನೂರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ನಯನ ಬಿ.ಎಸ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು. ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಜಿ. ಹಾವನೂರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕೆ.ಎನ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು. ಎಂಎ ಪದವಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ, ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಹರೀಶ್ ಟಿ.ಎಸ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು. ಎಂಎ ಪದವಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ, ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ನೀಲಾಮಣಿ ಎಂಎಸ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು. ಎಂಎ ಪದವಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ, ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪದವಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಬಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು. ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎಸ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು. ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಉಮೇಶ್ ಜಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು. ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ಶ್ರೀ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಸಿದ್ದವೀರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಕೆಂಗರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆರ್.ಸಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು. ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ಬಿಎ ಪದವಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಡಿ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ, ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ರಮ್ಯಾ ಆರ್.ಟಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ಬಿಎ ಪದವಿಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಬಿಎ ಪದವಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಬಿಎ ಪದವಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಜಯದೇವ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ, ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಮನೋಜ್ ಜೆ.ಜಿ, ತುಮಕೂರು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತಿಪಟೂರು ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ.ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಹೇಮಾ ಎನ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು. ಬಿಎ ಪದವಿಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಶ್ರೀ ಪಿ. ಶಾಂತಿಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಹಿನಿ ಬಾಯಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ದೀಪಿಕಾ ಬಿ.ಆರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ಬಿಎ ಪದವಿಯ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್. ಕುಸುಮ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಚೈತ್ರ ಸಿ.ಜಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು. ಬಿಎ ಪದವಿಯ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ನಿಜಗುಣಾಂಬ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಲಿಂಗರಾಜ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ವಿನುತಾ ಪಿ, ಬಿಎ ಪದವಿಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಹಾಲಪ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಮಧುಗಿರಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ.
ಗಂಗರಾಜು ಡಿಎಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಧುಗಿರಿ. BA ಪದವಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಯಶಸ್ವಿನಿ KN. BA ಪದವಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. Dean, Faculty of Science and Technology. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಘನತೆ ವೆತ್ತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ DSc ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಂವಹನ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ, PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಸ್ನಾತಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸ್ನಾತಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಗೂ BVOC ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪದವಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದು DSc ಪದವಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ AV ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಆಶಾ LE, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು, ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ C ದೇವೇಗೌಡ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ, ಶ್ರೀ MC ವೀರಭದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಿಕಾದೇವಿ ಶಿವಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪದವಿ PL ರಂಜಿತಾ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು, ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ನವ್ಯ N, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು, ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಗಂಗಮಾಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ HM ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಸಂಗೀತ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು, ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮಾಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ HM ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಮೇಘನಾ DY, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಎಲ್ಲ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. P ಸಂಗೀತ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು, ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮಾಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ HA ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಸಂಜನಾಬಾಯಿ SM, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು, ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ D ಬಸವರಾಜ್ ಮುತ್ನಾಳ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ದಿವ್ಯಾಶ್ರೀ BS, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು, ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವಂದನಾ C ರೆಡ್ಡಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು, PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಜಯದೇವ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಸ್ವಪ್ನ A, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು, ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ P ಸದಾಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಸುಧೀನ್ AE, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು, ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಂವಹನ ಪದವಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ
ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ ತುಮಕೂರು ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಮೌಲಿಕ ವಿಎಸ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತುಮಕೂರು ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಶೀಫಾ ಸುಲ್ತಾನ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹೈಟೆಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಏರೋಬಯಾಲಜಿ 2015 ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಕಾವ್ಯ ಆರ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತುಮಕೂರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ರಕ್ಷಿತಾ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೆ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೀತಾರಾಮ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಎಎನ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತುಮಕೂರು ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಚೇತನ ಟಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕಾಂತಿರಾಜು ಎಂಎಸ್. Dean, Faculty of Commerce and Management. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಘನತೆವೆತ್ತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಕಾಯದ ಡಿಲಿಟ್ ಪದವಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಲಿಟ್ ಪದವಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಮೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಸಮರ್ಥ ರಾಘವ ನಾಗಭೂಷಣಂ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಎಸ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ವಿಕಲಚೇತನರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ಶಶಿಕಲಾ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಡಿಸಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ತುಮಕೂರು. ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಪೂಜಾ ಎಆರ್, ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆ ಇವರ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಹರ್ಷಿತ್ ಎನ್ಆರ್, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇವರಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಅಶ್ವಿನಿ ಟಿಎಸ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ ಪದವಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ರಾಕೇಶ್ ಜಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ ಪದವಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಶ್ರಾವಣಿ ಕೆಎಂ,
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ದೀಪಿಕಾ ಡಿ ಜೈನ್, ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ತುಮಕೂರು, ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇವರಿಗೆ ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ, ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ HR ಅಪ್ಪಣ್ಣಯ್ಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಸೈಯದ್ ಸುಹಾನಾ ಬಾನು ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್, ಆರತಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಯಶವಂತ್ H, ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಕಾವ್ಯ DS, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜು ತುಮಕೂರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಅನುಶ್ರೀ N, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕೊರಟಗೆರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. S. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫರೋಜ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Dean, Faculty of Education. ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೀಪಿಕಾ N, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೀತಾರಾಮ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಬಸಗುಪ್ಪಿ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತುಮಕೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. Professor Shantishree Dhulipudi Pandit is the first woman and alumnus Vice Chancellor of India's prestigious Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Born in 1962 at Leningrad of the former USSR, she secured BA and MA as the topper and gold medalist from Presidency College, Chennai. She completed MPhil and PhD in International Politics from JNU, postdoctorate in Peace and Conflict Studies from Uppsala University, Sweden. She has published a number of research papers, authored several book chapters, and successfully guided 30 students for PhD and 8 for MPhil. She has served as the Vice President and President of IPSA and has been President's nominee on selection committees of several central universities. She is the founding member of New Life for India movement and Youth Forum for Gandhian Studies. She is a recipient of numerous awards, including Women Educator Award, Vicetex Award for Women Leaders in the Next Decade, Ambassador of Peace Award, and Deen Dayal Upadhyaya Award. Ladies and gentlemen, we are fortunate to have such a distinguished personality as the chief guest today. Professor Shantishree will now deliver the convocation address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು, ದಾಸೋಹದ ಬೀಡು, ತುಮಕರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ದಸಾಹು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ స్వామిಗಳೇ నమగాలు నమస్కారాలు. అందరూ మహానుభావులకి నా శతకోటి నమస్కారాలు, వందనాలు. And good morning to all of you. Excellency Hanwar Chand Gehlot, the Honorable Governor of Karnataka, Dr. M.C. Sudhakar, the Honorable Minister for Higher Education, Government of Karnataka, and the Pro-Chancellor, Professor M. Venkateswarlu, the Vice Chancellor of Tumkur University, faculty, members of the Senate and Management Council, distinguished guests, ladies and gentlemen, and my dear students. First and foremost, my sincere and heartfelt thanks to the Tumkur University for generously inviting me to be a part of this momentous occasion. Foremost, I extend my gratitude to the esteemed Vice Chancellor and his administration for this generous invitation. Standing before you at this remarkable institution today fills me with immense joy. Dear students, faculties, family and friends, having visited Karnataka several times, I am delighted to be back in this vibrant state. The land of the Vijayanagara Empire and the Chalukyas, and of Vidyaranya, Madhvacharya and Basava. Let me tell you, sir, that we have renamed
our advanced study institute after Vidyaranya. Vidyaranya Institute of Knowledge and Advanced Study in Jawaharlal Nehru University. So we hope to get at least a picture or an image of him so that we can install it in Jawaharlal Nehru University. Dear students, today it must be a nostalgic moment for all of you after months of rigorous preparations, tough exams, term papers, assignments and vivas. You will leave behind the place and fond memories and for greener pastures. As you stand on the brink of a new phase of your lives, it is natural to feel anxious about the questions of what's next and what's now. These uncertainties are an inherent part of life's journey, but you are in a state, let me tell you, that produced some of the greats like Mokshagundam Vishweshwaraya, the greatest engineer and a legend and a genius. And I also salute Karnataka for producing the highest number of Jnanpith Award winners, from Sri Kuvempu, D.R. Bendre, and then you had Shivarama Karant, whom I knew because my father was an eminent Telugu writer, and Masti Venkateshwar Iyengar, Girish Karnad, whom I greatly admired because he could speak Marathi as well, V.K. Gokak, U.R. Anantamurthy, and Dr. Chandrasekhar Kambar. So I think this is a land which has inspired several. As the speaker at this convocation, I cannot provide you all the answers. Life's path is unique for each of you and you must navigate it yourself. However, in whatever brief time we have together, I can offer you 4 pieces of advice that may serve you as guiding lights in your life's journey. Dream big, because it is the luckiest time to be a part of transforming India. You are born in an era like no other in the history of our motherland. Born in the land of Kittur Rani Chennamma, K.G. Gokhale and Srinivasa Shetty and many others, including your great political luminaries from Nigajalingappa to Devaraj Ars to S.M. Krishna and even your present Chief Minister Siddaramaiah. And also Yedurappa, whom I met the other day at the Krishna Bhatt function. So you have had very eminent chief ministers and this is also the most fortunate time as India is entering the Amrit Kal, or the period moving from 75 to 100. In any field you pick up, be it science, technology, economy, health, defense, medicine, or foreign policy, India is no longer a passive player, but a force to be reckoned with. We stand in a position that will define and redefine global standards, and our future generations will proudly look back and say, this was the time when it all started. As a country, we are witnessing unprecedented economic growth, soon to be from a $5 trillion economy to a $10 trillion economy. Our technological advancements in space, as well as, Bangalore is the Silicon Valley of India, are incomparable, showcasing our ingenuity and cost effectiveness. The mission to Mars in the first go in less than $100 million, or putting 100 plus satellites in one rocket, or the recent Chandrayaan 3 are testaments to our capabilities. Dear students, policies like Make in India, Atmanirbhar Bharat have played a pivotal role in shaping this renewed interest. India's outlook has transformed, exuding an irresistible appeal that beckons the world to be a part of our journey. Global companies are eager to come to India, recognizing our nation's immense potential and opportunities. India's Silicon Valley is less than 2 hours away from this place. The world's fascination with India has reignited it, is reminiscent of the golden eras where scholars from far and wide would come to Nalanda, Takshashila, Nagarjuna Konda,
and many other places where knowledge thrived. Another profound transformation is underway in our education system. It is the revolution that touches every aspect, from skill development to teaching standards, research and pedagogy. The new education policy, NEP 2020, envisions India that seeks to make India and Indians the most competitive, skilled force in the world. It also stresses on mother tongue. So you should know in Jawaharlal Nehru University, we have special chairs sponsored by the state government. One is the Kannada chair, and I request the Honorable Education Minister to support it, because the government of Tamil Nadu has given us 10 crores and it has become a special center for Tamil studies. We will do it from the corpus, and we request Kannada, as you have the maximum number of Jnanpith award winners. And sir, let me tell you, if it is in Jawaharlal Nehru University, it will be known even worldwide. We are India's #1 university, both in the NIRF rankings and in India Today rankings recently. As well as in the QS rankings, we are the only university of India to breach the 500 mark. We are at 361. So I would request the Honorable Minister to give us a generous grant. Sir, your Chief Minister in his former period only began this chair. So I think you should continue it, and I would be very happy if you make a commitment. Thank you, sir. I mentioned these policies and changes. You all realize that things are evolving rapidly, and you are beneficiaries of the things that were not available to me or your parents' generation. Good governance and sound policy measures have created an environment for young people like you to grow and thrive. So make use of this profound transformation. 2, challenges are opportunities in disguise. Dear students, I will fail in my duty if I only tell you of all the good and hopeful in today's world, but don't mention the challenges ahead of you. Life is a difficult journey. You may have heard this from your parents sitting beside you, but you have not felt it. Part of life is obstacles and situations that will test you. However, do not fear the setbacks. Instead, treat these challenges as opportunities for growth and learning. The environment in India today should make you confident enough to pursue your dreams without fear. Each obstacle you face is a chance to become stronger, wiser, and more resilient. Embrace change and adaptability, for they will be your greatest allies in navigating the ever-evolving challenges in life. Embrace diversity and inclusion. I am for diversity and inclusion. I just told you all the material developments are happening in India, but there are intangible developments in Indian society that are happening today. As a country and a civilization, we are becoming more conscious of our Bharatiya or Indic culture and history. And why not it to be so? We are born in a country that's the world's largest and oldest democracy. And Janatantra or Janani, all of you know, I salute Basava for the Anubhava Mandapa and the Uttara Merur, which are being quoted by our Honorable Prime Minister to show the roots of Indian democracy. Do you all know that it came much before than the Magna Carta, where England claims to be the mother of democracy? Do you know Anubhava Mandapa was the first, followed by the Uttara Merur, which is more than 1,000 years and 800 years before the Magna Carta. So be proud of your culture, and I want students from Tumkur University to make or do your PhDs under such topics. As you enter the world, remember that your actions have consequences for yourself and others. Aim to positively impact society and the lives those around you. Be mindful of the needs of the less fortunate and marginalized, and use your skills and education to uplift and empower them. Collectively, we can create a more inclusive
and compassionate India. My slogan for all universities are excellence with empathy, equality with equity, inclusion with innovation and integrity. And JNU stands for it. Like our government, our society is embracing inclusivity and diversity with open arms. We celebrate the spirit of Nari Shakti with the achievements of the first tribal woman president who broke barriers and has inspired generations to come. Do most of you know that the present finance minister and the external affairs minister are alumnus of JNU? Nirmala Sitharaman and Dr. Jay Shankar. And 50% of the bureaucracy comes from the Jawaharlal Nehru University, a university which was begun by the visionary, I would say, former Prime Minister Srimati Indira Gandhi in 1966 in the name of her father to serve the poorest of poor with the best of education in India. And still JNU follows those ideals. Our fees is still 10 rupees and 20 rupees. Nowhere in India you can have that fee structure. And hence I would say that this is very, very important. And as I take immense pride about my alma mater, I would also like to remind most of you that women are no longer in a position that deserves the tolerance of others to go ahead in life. Today I was impressed that 70% of the medal winners were women. And I congratulate the women because please remember, India is a feminist civilization. Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, then only Acharya Devo Bhava. So first is Matru. So I always tell, please be like the great icons of the Indian civilization. Like Draupadi is the first feminist, Sita the first single mother, Kannagi the citizen activist, and you have several queens in the dynasties in Karnataka. So I would say that it is very important that this would lead to women's-led development. Remember, these are hard-earned achievements. Therefore, you are responsible for taking these achievements forward by creating a balance between tradition and modernity, between realm and region, between continuity and change, excellence and equity, and innovation and inclusion. Take risks and aim for a positive impact on society and your motherland. Dear students, do not be afraid to take risks and pursue your passions. Dare to dream big and don't let the fear of failure hold you back. Embrace the unknown and have unwavering trust in your abilities. Remember, throughout history, some of the most significant achievements were born out of daring leaps of faith. Believe in your dreams, work tirelessly and successfully, and surely follow them. So, when you are down, look to your illustrious past and read from the struggles of great women and men like Moksha Gundam, Vishweshwaraya, Kittur Chennamma, and many more. And imagine if Chhatrapati Shivaji Maharaj had not taken the risk of rising against the tyrannical rule, would we have inherited the legendary legacy and gained Swaraj. So seize the opportunities, take bold risks, and embark on extraordinary journeys. There is no greater joy than telling future generations that you took that leap of faith, achieving something remarkable that otherwise would not have been possible. And finally, I would conclude by saying that as you embark on this new phase of life, cherish the memories of your academic journey and be prepared for the uncertainties ahead. Dream big, for you are the future of this great nation. Use the great opportunities that so many people, your ancestors, your teachers, your family, and your government have worked hard to put forth for you. Embrace the challenges with open arms, strive for a positive impact through diversity and inclusion, and take risks fearlessly.
This is the great time to be a part of the transformation. So let's be a part of the unfolding success story and while contributing to India. Thank you and congratulations to one and all of you. Namaskara. Jai Hind. Vice Chancellor will request the Pro-Chancellor for his address. Honorable Pro-Chancellor, I request you to kindly address the graduates. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 16ನೆಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ತವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಂತಿಶ್ರೀ ಧೂಳಿಪಡಿ ಪಂಡಿತ್ರವರೇ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ಲೂರವರೇ, ಈ ಒಂದು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ RL ರಮೇಶ್ ಬಾಬುರವರೇ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ TS ನಾಗಾಭರಣರವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಅವರು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣ. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಾವು ಪದವಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪದವೀಧರರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. First and foremost, I extend my hearty gratitude to the university faculty and staff who have worked
tirelessly to impart knowledge, nurture the talents, and shape the minds of these graduates. Your dedication to education is commendable and has undoubtedly played a significant role in the success of these young individuals. Today is just about the end of a journey. It is about celebrating achievements. As a higher education minister, I am proud to witness the transformation of these young minds into educated and skilled individuals ready to face the challenges of the world. Your determination, hard work and commitment have brought you to this point, and I applaud each one of you for your perseverance. Higher education is not just about gaining knowledge. It is about nurturing critical thinking, creativity and innovation. It equips you with the necessary skills to contribute to the society and make a positive impact. Remember that your education does not end here. It is the lifelong pursuit of learning and self-improvement. The world is constantly changing, and it is your responsibility to stay informed, adapt and continue growing. As we celebrate today's achievements, we must also acknowledge the challenges that lie ahead. Our society faces numerous issues, particularly environmental crisis, social inequalities, technological disruptions, and much more. But I firmly believe that with your education, you have the power to become agents of change. As you step into the world beyond these walls, remember that you have a role to play in shaping a better future for everyone and the future generation. In a pursuit of progress, let us not forget the importance of inclusivity and diversity. Embrace the uniqueness of each individual, respect different perspectives and work together to build a society where everyone can thrive. As educated individuals, it is essential to champion tolerance, empathy and understanding. Higher education comes with a responsibility to give back to the society. Look beyond personal gains and consider how you can use your education to benefit others. Get involved in society, in community service, volunteer for causes you care about, and actively engage in the initiatives that address societal changes. Small actions can lead to a significant impact. As you leave this institution, I urge you not to view this as an end, but as a beginning of a lifelong journey of learning and growth. Embrace curiosity, seek knowledge from various sources, and be open to new ideas. The pursuit of knowledge should not be confined to classrooms, but should extend to every aspect of your life. In conclusion, I once again congratulate all the graduates on this momentous occasion. Remember that the future is in your hands, and choices you make will shape the world. As a higher education minister, I assure you that the government is committed to supporting higher education and creating an environment where every individual has the opportunity to thrive. And Madam, I think you requested us to support the Kannada chair in JNU. Surely we will do our part, what has to be done. His Excellency Governor Sahab also was saying, I too will urge in this regard. So surely we will do our part on this aspect, and we are very proud that we have a Kannada chair in the esteemed university in Delhi. So with these few words, ಈ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ
ಇನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Vice Chancellor will request the Chancellor for his presidential address. Honorable Chancellor, I request you to kindly deliver the presidential address. अच्छा चलो रख दो. तुमकुर विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में मंचस्थ कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर MC सुधाकर जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की वाइस चांसलर एवं आज के इस दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी जी पंडित जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर M वेंकटेश्वर लू जी, मूल्यांकन रजिस्ट्रार प्रोफेसर प्रसन्न कुमार जी एवं रजिस्ट्रार श्रीमती नाहिदा जमजम जी, विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण, मानद उपाधि से सम्मानित महानुभाव, अकादमिक परिषद एवं सिंडिकेट के सम्माननीय सदस्यगण, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और उनके परिजन, सम्माननीय अतिथिगण, मीडिया के मित्रगण, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. तुमकुर विश्वविद्यालय कर्नाटक राज्य के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है. ये विश्वविद्यालय बहुविषयक प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा को मजबूत करने, नवाचार और उत्कृष्टता के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन और सतत विकास के माध्यम से समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है. इस विश्वविद्यालय ने अल्प समयावधि में ही छात्र हित और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करके ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए प्रदेश में अपनी पहचान बनाई है. विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा, साहित्य एवं आज मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है. मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं. आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसी प्रकार की उत्कृष्ट सेवाएं जनहित और देश हित में देते रहें. आज के इस दीक्षांत समारोह में अनेक छात्र छात्राओं को उपाधि उपलब्ध कराई गई है. बहुत सारे विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं और खुशी की बात है कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में गर्ल्स की संख्या बहुत अधिक है. निश्चित रूप से ये देश के लिए गौरवशाली विषय होकर के प्रसन्नता की बात है. मैं उन सबको और उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं. हम सब जानते हैं हमारी शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन है और वसुदेव कुटुंबकम के दर्शन और ध्यान पर केंद्रित होकर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया अर्थात सभी
सुखी हो, सभी निरोगी हो, इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाली है। इसके साथ ही विश्व बंधुत्व और विश्व शांति तथा समता और समृद्धता के साथ साथ विश्व कल्याण की परिकल्पना पर आधारित है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके हम अपना जीवन सार्थक बनाने का प्रयास करें। प्राचीन शिक्षा पद्धति चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित थी। इस कारण हमें विश्व गुरु माना जाता था। इसके साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, जिसके कारण इस देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। आज हमको फिर से विश्व गुरु बनने की दृष्टि से और सोने की चिड़िया बनने की दृष्टि से अर्थात आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने की आवश्यकता है और हम सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तकनीकी शिक्षा विद्यार्थियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार प्राप्ति की सबसे सहज राह होती है। अगर विद्यार्थियों के कौशल को निखारने तथा उन्हें रोजगार परक तकनीकी और वोकेशनल कोर्सों से जोड़ने का कार्य किया जाए तो वे योग्य रोजगार ढूंढने की बजाय रोजगार देने वाले बन सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके इस दिशा में गंभीरता से विचार करें। मैं चाहूँगा कि विश्वविद्यालयों एवं इससे संबंध महाविद्यालयों को वन कॉलेज वन विलेज अर्थात एक कॉलेज को एक गांव गोद लेकर के जो देश में हायर एजुकेशन के समय पर शिक्षा में ड्रॉप आउट हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। ड्रॉप आउट को रोकने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं ताकि और लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और भारत की लिटरेसी 100% बनाने में सफलता प्राप्त कर सके। देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं और इन 75 वर्षों में हमने देखा है कि देश ने चहुमुखी प्रगति की है और इस चहुमुखी प्रगति को और तेज गति देने की आवश्यकता है। आने वाले 24-25 वर्ष देश के लिए कर्तव्य काल है। हम जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे और आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तो हमारे आज़ादी के दीवानों ने जो सपना संजोया था कि देश आज़ाद होगा, देश फिर से विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा और विकसित राष्ट्रों में अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा, इसके लिए हमको सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस दिशा में अपने अपने ढंग से जो भी प्रयास कर सकते हैं जरूर करें। देश में और विदेश में ग्लोबली पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है और उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। विशेषकर से कृषि प्रधान देश में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमको सक्रिय प्रयास करने की जरूरत है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही जल संरक्षण, वन संरक्षण और वायु संरक्षण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। उन उपायों को हम जारी रखें, वृक्षारोपण करें, उनका संवर्धन और संरक्षण करें ताकि देश में अच्छा पर्यावरण बना रहे, ताकि देश तेज गति से प्रगति कर सके। मैं आज के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट और कर्नाटक राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और चीफ गेस्ट ने
जो एक आग्रह किया मंत्री जी से, मैंने बैठे बैठे ही उनसे कहा था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित है और देश भर के लाखों विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं, और अगर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हमसे आग्रह कर रही कि वहाँ अनेक भाषाओं के लोग पढ़ते हैं, परंतु कन्नड़ को बढ़ावा देने के लिए कन्नड़ चेयर के लिए भी कर्नाटक राज्य कुछ मदद करे, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि इस दिशा में कारगर कदम उठा करके कन्नड़ चेयर के लिए हम आर्थिक सहयोग करें, ताकि देश के दूसरे राज्यों में भी कन्नड़ भाषा को सीखने समझने का अवसर मिले। मैं विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों को विश्वविद्यालय को राज्य और देश में अग्रणी विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। Vice Chancellor will request the Chancellor to dissolve the convocation. Honorable Chancellor, I request you to kindly dissolve the convocation. I dissolve the convocation. All are requested to stand up for the national anthem. No movements, please. National anthem. The return procession of the 16th annual convocation of Tumkur University will be in the following order, with Registrar Evaluation as the mace bearer, followed by Honorable Chancellor, followed by Honorable Chancellor, and the Chief Guest, the Pro-Chancellor, the Vice Chancellor, the Registrar, the recipients of honoris causa, deans of various faculties, the members of the syndicate and academic council. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭೋಜನದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಉಳಿದ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ